Royce Barrett no había tocado a otro ser humano en 3 años, ni un apretón de manos ni un ros de hombros nada. Así que cuando se encontró cargando a una mujer sangrante a través del cañón, con su sangre empapando su camisa. Algo se sentia fundamentalmente mal por lo bien que se sentia, su peso contra su pecho, su aliento en su culo la forma en que sus dedos se aferraban a su culo como si se estuviera agarrando a la última cosa sólida en el mundo. No sabía su nombre, no sabía de dónde venía, pero ella estaba susurrando algo en un idioma que no podía entender. Why por razones que no podía explicar, estaba corriendo más rápido de lo que había corrido en años. Los lobos se habían ido, pero algo más lo perseguía ahora. La puerta de la cabaña se cerró de golpe tras ellos, y Royce la tendió sobre la mesa que usaba para desalar la casa. La sangre se extendió bajo ella de inmediato. Sus ojos se pusieron en blanco, luego se enfocaron, clavándose en su rostro con una intensidad que lo hizo retroceder. Ella intentó hablar se ahogó, luego logró una palabra en inglés roto. Viuda, debería haberla dejado en el cañón, debería haber seguido escribiendo cuando escuchó los gritos, debería haber hecho lo que había hecho durante 3 años, mantener la cabeza baja, no meterse en los problemas de los demás, sobrevivir solo, pero su grito no había sanado solo amido. Sanaba a rabia como si estuviera luchando contra algo del doble de su tamaño y rehusándose a rendirse, y ese sonido había resquebrajado algo en él que pensaba que había celado para siempre, su ropa. Estaba hecha irons, 4 profundas heridas le cruzaban el hombro y bajaban por el brazo donde las garras habían desgarrado la carne. Su pierna estaba peor, heridas punzantes de dientes que se habían cerrado y intentado arrastrarla. Los lobos habían estado hambrientos, lo había visto en sus ojos cuando había cargado, rifle en alto, el corazón latiendo tan fuerte que pensó que podría explotar. Tomó un paño limpio del estante, lo presionó contra la peor herida en su hombro, el jadeó. Su cuerpo se puso rígido, pero sus ojos nunca se apartaron de su rostro. Había algo inquietante en su mirada. No gratitud, no miedo, sino algo completamente distinto. Me salvaste, susurró. Las palabras apenas audibles, él asintió una vez concentrado en detener la hemorragia. Sus manos se movieron automáticamente. Años de coser caballos y ganado lo hacían firme incluso cuando su pulso era un caos, pero cada vez que sus dedos rozaban su piel algo eléctrico le recorría los brazos. Se dijo a sí mismo que era adrenalina, se dijo a sí mismo que era el shock de romper 3 años de aislamiento de la manera más violenta posible. No se creyó a sí mismo, ella lo observó trabajar con esos ojos oscuros que parecían ver a través de su cráneo hasta cada habitación cerrada que había construido dentro de sí. Su respiración se ralentizó, se estabilizó, sus dedos se soltaron de su culo, luego se alzaron y tocaron su mandíbula. Solo un dedo apenas un roce, él se quedó inmóvil. Tines ojos amables, dijo ella. Con un acento marcado pero su significado cristalino. Pero ojos tristes, él se apartó, rompió el contacto, volvió a vendar las heridas. Su mandíbula se apretó tan fuerte que le dolieron los dientes. No quería ser visto, no quería ser leído, no quería lo que fuera que estaba pasando entre ellos en el silencio de su cabaña, con su sangre en sus manos y su calor penetrando en su pecho. Ella lo dejó terminar, no volvió a hablar, pero cuando por fin retrocedió, satisfecho de que ella no se desangraría en su mesa, ella se incorporó sobre los codos a pesar del dolor que claramente le recorría todo el cuerpo, como
T. Lamas, pregunto ella, Roy, repitio ella probando la forma del nombre en su boca, luego sonrió, diverted. Sonrió a pesar de la agonía que debía estar sintiendo. Yo soy ca, el nombre quedo flotando en el aire entre ellos, Apache lo supo. Al instante, sabía lo que significaba que ella estuviera tan lejos de las tierras tribales. Sabía lo que significaba que hubiera estado sola cuando los lobos la encontraron. Sabía lo que significaría si alguien descubría que estaba aquí. Tines que dijo él, pero las palabras sonaron huecas, adonde iría apenas podía mantenerse en pie, la sonrisa de ca. Si ensanchó ligeramente, había algo peligroso en ella, algo que le hizo apretar el estómago y contener la respiración. Salvaste mi vida, dijo ella lenta y deliberadamente, eso significa algo de donde yo vengo, eso lo significa todo. No te debo nada, sus ojos brillaron, quizás no, pero yo si necesito algo de ti. Él espero, sabiendo ya que no le gustaría lo que viniera después, casi inclino hacia adelante. Ignorando el dolor, ignorando la sangre fresca que empapaba los vendajes, su voz bajó hasta casi un susurro, pero cada palabra lo golpeó como un impacto físico. Enseñan por qué un hombre que vive como si ya estuviera muerto arriscaría todo por salvar a una extraña. La pregunta si clavo en su pecho y si quedó ali ardiendo porque él no tenía respuesta. No sabía por qué lo había hecho. No sabía por qué sus manos todavía temblaban. No sabía por qué la idea de que ella si fuera si sencha. Peor que la idea de que si quedara. Y por la mirada en sus ojos, ella también lo sabía. La pregunta quedó suspendida entre ellos. Como humo espesa, imposible de ignorar, llenando lentamente cada rincón de la cabaña. Hasta que Roy sintió que se asfixiaba con ella. Él se alejó de ella, ocupó sus manos limpiando la sangre en la palangana junto a la ventana. El agua se volvió rosa, luego roja, luego oscura. No te debo explicaciones, dijo, frotándose más fuerte de lo necesario. No. La voz de Caligo desde detrás de él, firme a pesar de su dolor, pero te debes una. A ti mismo, él agarró el borde de la palangana con los nudillos blancos. 3 años de silencio, 3 años de distancia cuidadosamente mantenida. Y esta mujer, esta extraña sangrando en su mesa, lo estaba desnudando. Con nada más que preguntas y esos ojos implacables. Necesitas descansar, dijo on sin jurarse. Yo tomaré el suelo, tú toma la cama. El sonido de ella moviéndose lo tensionó, oyó la tela moverse, oyó su respiración. Cortarse cuando el dolor le recorría las heridas, oyó sus pies tocar el suelo. No debería estar de pie, no debería moverse en absoluto. Pero cuando por fin se volvió, ella estaba erguida, con una mano apoyada en la mesa para mantener el equilibrio. La otra colgando suelto a su lado, la sangre empapaba los vendajes de su hombro. Lo estás empeorando, le dijo, acercándose a ella automáticamente. Ella levantó su mano libre deteniéndolo a mitad del paso. Su palma era pequeña, los dedos largos y graciosos a pesar de la tierra y la sangre bajo sus uñas. Necesito ver si puedo caminar, dijo simplemente. Si no puedo, soy una carga. Si soy una carga, me resentirás. Si me resientes, yo necesito antes de que eso pase. La lógica era sólida, fría, práctica. Todo lo que había estado intentando decirse a sí mismo desde que la había cargado a través de su puerta. Pero warla decirlo en voz alta se sintió como un cuchillo deslizándose entre sus costillas. Camina entonces, dijo más brusco de lo que pretendía, dio un paso. Su pierna casi cedió. Se sostuvo, la mandíbula apretada tan fuerte que podía ver los músculos saltando bajo su piel. El sudor perlaba su frente, pero no emitió un sonido, no pidió ayuda.
simplemente dijo otro paso luego. Otro haste haber cruzado la mitad de la cabaña, entonces su pierna cedió por completo, Royce la atrapó antes de que caera al suelo, sus brazos la rodearon por la cintura la atrajo contra su pecho, y por segunda vez ese día él la sostenía pero esta vez ella estaba consciente, esta vez lo miraba directamente, esta vez sus manos estaban en sus hombros y su rostro estaba a centímetros del suyo, y podía sentir cada respiración que ella tomaba como si fuera la suya. Te tengo dijo las palabras saliendo más ásperas que la grava. Lo sé, susurró ella de vuelta, algo en la forma en que lo dijo hizo que su corazón golpeara contra sus costillas, no agradecida, no aliviada, algo más, algo que se sentía como reconocimiento. La llevó a la cama en el rincón, un simple marco con mantas que él mismo había tejido durante interminables noches de invierno cuando el sueño no llegaba. La acostó con tanto cuidado como manjaría a un potrillo recién nacido. Empezó a retirarse, su mano atrapó su muñeca, cuidate dijo ella, solo hasta que me duama hizo no, por favor, la palabra resquebrajo algo en él había pasado. 3 años asegurandos de que nadie pudiera pedir nada, nadie pudiera necesitarlo, nadie pudiera mirarlo con ojos que dijeran que confiaban en él para no romperlos, pero aquí estaba ella llorada confiando en él de todos modos, se sentó al borde de la cama, sus manos en alrededor de su muñeca, su agar era débil pero insistente. Sus ojos empezaban a cerrarse. El agitamiento y la pérdida de sangre finalmente arrastrándola. Tus lobos, murmuró ella medio inconsciente, porque estaban tan hambrientos, él se puso rígido, no eran sus lobos, nunca fueron suyos, pero él sabía lo que ella sí refería, conoce este territorio, conoce la manada que rondaba estos cañones, el invierno. Fue duro, dijo él en voz baja, la casa ha sido escasa, ella emitió un pequeño sonido que podría haber sido de comprensión. Su pulgar se movió contra su muñeca apenas un ros de piel con piel, probablemente inconsciente. Pero le envió electricidad directamente por el brazo. Sabes lo que es, susurró ella con los ojos encerrados, estar tan hambriento que riscarías todo por un momento de calor. Él no respondió, no pudo responder porque ella tenía razón. Y hizo lo aterrorizaba más que los lobos, la respiración de casi uniforme, su agar en su muñeca se aflojó. No solto, debería moverse, debería alejarse, debería poner distancia entre él y lo que fuera que se estaba construyendo en su pecho como una tormenta que no podía dejar atrás. En cambio se cuidó, la observó. Dormir, observó la forma en que sus pestañas proyectaban sombras sobre sus mejillas, observó el subir y bajar de su pecho bajo los vendajes empapados con su sangre y su culpa, y algo más que se negaba a nombrar, afuera el viento alaba a través del cañón, dentro el fuego crepitaba bajo, y en algún lugar entre el sonido de su respiración y la sensación de su pulso contra su piel, Royce se dio cuenta de que ya había tomado una decisión que no recordaba haber tomado. Iba a dejarla quedarse no porque ella lo necesitara, sino porque en algún lugar del caos de salvar la vida, él había empezado a necesitarla para sobrevivir. Y esa realización era más peligrosa que cualquier manada de lobos hambrientos. El amanecer ligó frío y despiadado, la mano de casi había separado de su muñeca. En algún momento de la noche, Royce se levantó, cada músculo de su espalda gritando por las horas pasadas sentado rígido en el borde de la cama, necesitaba revisar los caballos, necesitaba asegurar el corral, necesitaba hacer algo que se sintiera normal, pero cuando ligó a la puerta su voz lo detuvo en seco.
Royce, ALC Volvio, ella estaba despierta a piada en un. Codo observándolo con esos ojos que veían demasiado. Vendrán a buscarme, las palabras caerán como piedras en agua quieta, las ondas expandiendos tocándolo todo. Su seguridad, la frágil paz que había construido en este rincón aislado del mundo. ¿Quién, preguntó aunque lo sabía, mi gente, dijo ella simplemente, y cuando me encuentran aquí contigo todo cambia, las palabras resonaron en la cabaña mucho después de que las pronunciara. Roy se quedó congelado en la puerta, su mano en el picaporte, su mente recorriendo escenarios que no quería imaginar. ¿Cuánto tiempo? Preguntó. Ella se movió una mueca de dolor cruzando su rostro al movers, tal vez 3 días. Estuve restringiendo casa durante 5 días. Antes de que los lobos me encontraran, retrocederán mi rastro. Son buenas en eso. Él se volvió para mirarla completamente. Y cuando la encuentran aquí, su expresión se oscureció. No será agradable para ninguno de los dos. Royce se alejó de la puerta, de vuelta hacia la cama, no lo suficiente para tocarla, pero lo suficiente para ver el mortón que se formaba a lo largo de su mandíbula. Lo suficiente para contar los cortes superficiales en su cuello donde las ramas habían desgarrado su piel durante su lucha. ¿Por qué estabas sola? Él preguntó. 5 días es mucho tiempo para rastrear sin un compañero de casa. Los ojos de que parpadearon con algo que percha vergüenza, luego desafío, luego resignación. Porque rechacé el matrimonio que eligieron para mí, porque dije a los ancianos que elegiría mi propio camino. Porque soy obstinada y orgullosa y pensé que demostrar que podía casar sola haría que respetaran mi elección, y en cambio casi muro demostrando que tenía razón al querer libertad. La ironía no se lo escapó. Ella había huido de una jaula directo a otra, su cabaña. Su cuidado, su mundo, pero había algo en su voz que le hizo doler el pecho. Conoce ese tono, sabía lo que si sentia elegir el aislamiento sobre la sumisión. Podrías haber muerto por ese orgullo, dijo él en voz baja. Ella sostuvo su mirada sin pestañear, pero habría muerto libre. Las palabras quedaron suspendidas en el aire como un desafío. Royce cruzó los brazos, se apoyó contra la pared, la estudió. La pérdida de sangre había palidecido su piel, pero su espina dorsal aún estaba recta. Las heridas cubrían su cuerpo, pero su mentón aún estaba elevado. Percha alguien que había sido golpeado y rehusaba quedarse abajo, la reconoció porque se vaya a sí mismo. ¿Qué pasa si regresas, herida? Preguntó. Ella guardó silencio por un largo momento. Entonces dirán que era débil, dirán que demostré necesitar protección. Forzarán el matrimonio para mantenerme a salvo de mi propia insensatez. Y si no regresas, entonces estoy exiliada sin tribu, lo que significa que soy presa para cualquiera que me encuentre. Royce sintió que la ira se elevaba en su garganta. Ira por un sistema que no le daba options reales. Ira por un mundo que castigaba a las mujeres por querer algo más allá de lo que los hombres decidían para ellas. Pero bajo la ira había algo más, algo que se sentía peligrosamente perdido a la esperanza. ¿Cuánto tiempo antes de que puedas montar? Preguntó ella. Parpadeó sorprendida por la pregunta. Una semana, quizás menos. Se empujó a través del dolor. No empujes, dijo él firmemente. Sana apropiadamente, tenemos tiempo. Nos, la palabra salió suave interrogante. Royce se dio cuenta de lo que había dicho, de que acababa de incluirse en su futuro sin querer. Debería retractarse. Debería corregirse, debería dejar claro que esto era temporal. En cambio, dijo, necesitarás provisions si vas a sobrevivir sola, comida, armas, un caballo. Yo puedo proveer eso.
Pero solo si estás lo suficientemente fuerte para usarlas. Kaya lo miro como si lo acabara de ofrecer el mundo, quizás lo había hecho. Quizás la libertad era la única monda que importaba entre ellos. ¿Por qué me ayudarías? Preguntó ella su voz apenas. Por encima de un susurro. Royce se apartó de la pared, se movió a la ventana donde la luz de la mañana empezaba a filtrarse por los huecos de los postigos de madera. Afuera, sus tierras se extendían vastas y vastas. Dentro su vida se había vuelto de repente aterradoramente complicada. Porque sé lo que es jur, dijo él sin mirarla, y sé lo que se siente cuando nadie te ayuda. El silencio que siguió se sintió pesado con cosas no dichas. Oyo como ella se movía en la cama, oyo el crujir de la tela, oyo como contenía la respiración cuando el dolor la ardía. Luego oyo su voz firme y segura. Royce, él se volvió, ella lo miraba con una intensidad que hizo que su pulso se acelerara. Su cabello oscuro caía sobre sus hombros enmarañado y salvage, sus heridas eran visibles bajo la tela descarada, pero sus ojos estaban claros y afilados y absolutamente enfocados en él. Cuando vengan, dijo ella lentamente, necesitas decirles que me encontraste inconscient y herida, diles que ibas a traerme de vuelta tan pronto como pudiera montar, diles cualquier cosa que te mantenga a salvo. Él frunció el ceño. Y tú, yo les daré la verdad, que me salvaste la vida, que me mostraste más respeto en tu días del que ellos me mostraron en 20 años. Hizo una pausa algo feroz. Cruzando su rostro, que si te castigan por decencia humana básica, prueben exactamente por qué quería empeorarás las cosas para ti misma. Lo sé, pero no mentiré para approachar a hombres que me habrían dejado morir para probar un punto. La convicción en su voz le envió algo como un rayo. Esto no era solo sobre libertad, esto era sobre dignidad, sobre rehusarse a ser rota, incluso cuando romper sería más fácil. Se encontró caminando de vuelta a la cama. Se encontró sentándose en el borde nuevamente. Se encontró lo suficientemente cerca como para ver las motas doradas en sus ojos oscuros. Eres. Oh my valiant, dijo él en voz baja, oh my tonta, que sonrió de verdad. Sonrió a pesar de todo, no pudo ser ambas cosas, algo en su pecho se resquebrajó más, había pasado 3 años. Evitando este sentimiento exacto, esta atracción hacia otra persona, este peligroso cuidado que venía con consecuencias que no estaba listo para enfrentar. Pero sentado allí, viendo la sonreír a través del dolor, viéndola elegir la verdad sobre la seguridad. Viéndola ser exactamente la clase de obstinada que entendía en sus usos, se dio cuenta de que ya era demasiado tarde. Ella levantó la mano lentamente, dando tiempo para alejarse. Cuando él no lo hizo, sus dedos tocaron su mandíbula reflejando el gesto de la noche interior, pero esta vez dejó que su mano se quedara, dejó que su pulgar rozara su mejilla, dejó que él sintiera el peso completo de su atención. Gracias, susurró, por no dejarme en ese cañón. Su garganta se apretó. Debería decir algo, debería alejarse, debería recordar todas las razones por las que esto no podía pasar. En cambio, volvió su rostro hacia su palma, solo un poco, lo suficiente para sentir su calor contra su piel, lo suficiente para admitir lo que había estado negando desde que escuchó su grito. La había salvado porque algo en ese sonido lo había despertado de un sueño de 3 años, y ahora que estaba despierto no sabía cómo volver atrás. Pasaron 3 días y un ritmo que Royce había olvidado que existía, despertar antes del amanecer, revisar sus heridas, cambiar vendajes, observar la comer. La comida que él preparaba, sentir sus ojos sobre él mientras trabajaba, fingir que no notaba como le temblaban las manos cada vez que
Tocaba supil, en la cuarta mañana, ella estaba de pie junto a la ventana cuando él despertó. Deberías estar descansando, dijo él. Sentándose en su cama improvisada en el suelo, he descansado suficiente, que se volvió para mirarlo la luz de la mañana atrapada en su cabello. Las heridas están sanando, puedo sentir mi fuerza regresando, él se puso de pie. Se acercó para inspeccionar los vendajes en su hombro. Ella no se estremeció cuando sus dedos apartaron la tela. Las heridas se cerraban limpiamente, sin signos de infección. Su cuerpo estaba haciendo lo que necesitaba para sobrevivir. El suyo estaba haciendo algo completamente distinto. Sonas rápido, dijo él manteniendo su voz firm. A las mujeres Apache se nos enseña a soportar. Ella observó su rostro mientras él trabajaba. Aprendimos temprano que cuidarse del dolor es un lujo que no podemos permitirnos. Su mandíbula se tensó. Eso no es fuerza. Eso es supervivencia. ¿Cuál es la diferencia? La pregunta lo tomó por sorpresa. Terminó de asegurar el vendaje nuevo pero no retrocedió. Estaban lo suficientemente cerca como para que él pudiera sentir su aliento. Lo suficientemente cerca como para que el calor de su cuerpo lo alcanzara a pesar del frío de la mañana. La fuerza es elegir soportar, dijo él en voz baja. La supervivencia es no tener opción. Los ojos de Kaya escudriñaron su rostro. ¿Y cuál de las dos eres tú? La pregunta cortó más hondo de lo que esperaba. Él se volvió. Se movió a la palangana para lavarse las manos, pero ella lo siguió más lenta que antes pero decidida. Su mano atrapó su brazo antes de que pudiera retroceder más. ¿Qué pasó hace 3 años? Preguntó ella suavemente, todo su cuerpo se puso rígido. Eso no es, tú lo sabes todo sobre por qué Huey. Ella lo interrumpió. Sabes lo que estoy arriesgando al estar aquí, pero yo no sé qué fue lo que te hizo construir esta jaula a tu alrededor. No es una jaula, dijo él. No lo es. Ella se movió para enfrentarlo, forzándolo a mirarla a los ojos. Vive solo, no tocas a nadie. Has construido tu vida en el lugar más aislado que pudiste encontrar. Eso no es libertad, Royce. Eso es esconderse. Las palabras cayeron como golpes. Quería enojarse, quería alejarla, quería reconstruir los muros que ella estaba derribando con nada más que su presencia y su implacable honestidad. En cambio, se oyó a sí mismo hablar. Tenía una familia, dijo, las palabras saliendo ásperas y rotas. Esposa. Hija. Vivíamos en un asentamiento a 2 días de camino de aquí. Yo estaba trabajando cuando unos exaltantes llegaron, pero cuando regresé ya se habían ido. Las personas que más amaba en este mundo murieron lamentándome y yo no estaba allí. El silencio que siguió se sintió como agitarse. Nunca había dicho esas palabras en voz alta. Nunca había dejado que nadie se acercara lo suficiente para preguntar. Pero ca lo miraba con una comprensión tan cruda que no pudo parar. Los rastreé durante 3 meses, continuó. Los encontré, eventualmente hice lo que tenía que hacer. Vine aquí, construí esta cabaña, decidí que si no podía proteger a las personas que amaba no amaría a nadie nunca más. Su voz se quebró en la última palabra. Lo odiaba, odiaba mostrar debilidad, odiaba que ella lo hubiera abierto tan fácilmente, pero entonces hizo algo que él no esperaba, dio un paso adelante y lo rodeó con sus brazos, no suavemente, no con cuidado, simplemente lo sostuvo con una fiera certeza que decía que no le tenía miedo a su dolor, ni a su pasado, ni a la oscuridad que cargaba. No tienes que cargarlo solo, susurró contra su pecho. Algo dentro de él se hizo añicos, sus brazos se elevaron la atrajo más cerca, la sostuvo como si ella fuera lo único que lo mantenía anclado a la tierra.
su calor si impregno en él, su latido cardíaco coincidió con el suyo, y por primera vez en 3 años ya no se estaba jugando. Si quedaron envueltos el uno en el otro bajo la luz de la mañana, hasta que casi se separó lo suficiente para mirarlo. Su mano subió a su rostro. Trazó la cicatriz sobre su ceja que había obtenido en una pelea que apenas recordaba. Tú me salvaste la vida, dijo ella, pero tal vez. Si supon que yo debo salvar la tuya también. Antes de que él pudiera responder, antes de que pudiera pensar en todas las razones por las que esto era imposible, ella se elevó sobre los dedos de sus pies y lo besó. No fue suave, no fue tentativo, era desesperado y hambriento. Y lino de todo lo que habían estado tratando de no decir, su mano se enredó en su cabello, sus dedos se aferraron a su camisa. El mundo se redujo solo a esto. Su boca sobre la suya, su cuerpo presionado contra él, su aliento mezclándose con el suyo. Hasta que no podía distinguir dónde terminaba él y ella empezaba. Cuando finalmente se separaron, ambos respirando con dificultad su frente descansó contra la de él, ninguno de los dos habló. Las palabras habrían arruinado lo que acababa de pasar entre ellos, pero el momento no podía durar. Afuera un sonido corto la mañana distante pero distintivo, cascos de caballo varios jinetes. Moviéndose rápido, casi cuido inmóvil en sus brazos, ya están aquí, la mente de Royce volvió bruscamente. La realidad cuantos el cerró los ojos escuchó, 4 quizás 5, él. La soltó se movió a la ventana, miró por un hueco en los postigos. En la distancia el polvo se elevaba desde el sendero del cañón. Tenían minutos quizás menos, ¿qué hacemos? Preguntó ella, pero no había miedo en su voz, solo calculó. Royce se volvió para enfrentarla. Vaya a la mujer que había rechazado un matrimonio arreglado, que había casado sola durante 5 días, que había luchado contra lobos y sobrevivido. Vaya a la mujer que acababa de besarlo como si lo sintiera de verdad. Vaya la elección que no había sabido que había estado esperando hacer durante 3 años. Les decimos la verdad, dijo él. La mayor parte de todos modos, y el resto se movió de vuelta hacia ella, le tomó la cara entre sus manos. El resto es nuestro, sus ojos brillaron con algo que parecía triunfo. Entonces mejor hacemos que nuestras historias coinciden. Afuera los jinetes se acercaban. Adentro, Royce Barrett se sintió verdaderamente vivo por primera vez desde que había enterrado a su familia en la tierra, y la mujer de pie en su cabaña con sangrón manchando sus vendajes, fuego ardiendo en sus ojos era la razón. La pregunta no era si él lucharía por ella, la pregunta era si sobreviviría a lo que vendría después. Los jinetes llegaron con fuerza, los caballos levantando polvo que volvió el aire de la mañana espeso y marrón. Royce estaba de pie en su puerta, rifle en mano, pero apuntando al suelo, no amenazante, no acogedor, simplemente presente, Kaya estaba detrás de él, visible a través de la puerta abierta, su postura erguida a pesar de los vendajes visibles bajo su ropa desgarrada. Ella había insistido en estar de pie, había insistido en enfrentarlos erguida en lugar de débil en su cama. 5 hombres desmontaron, 4 eran jóvenes musculosos, sus rostros pintados con sospecha y enojo, pero el quinto hombre era mayor su cabello entrecano, sus movimientos deliberados y controlados. Levaba la autoridad como un arma. Los ojos del anciano fueron inmediatamente acá, escanearon sus heridas, luego se desplazaron a Royce con una intensidad que podría haber cortado piedra. Tú eres el hombre que tiene a mi hija, dijo en un inglés con fuerte acento. Hija, la palabra golpeó a Royce en él.
Pecho, sabia que ella era importante, pero el ser hija del líder cambiaba todo. Soy el hombre que mantuvo con vida a su hija, respondió Royce manteniendo su voz nivelada. El anciano se acercó. Sus guerreros desplegándose detrás de él. Al levarlo a tu hogar, al tocarla, al mantenerla alejada de su pueblo has desenredado nuestras tradiciones, me encontró muriendo, la voz de ca corto la tensión como una joya, los lobos me habían disparado, me estaba desangrando en él. Cañón él me salvo cuando nadie más estaba allí, no deberías haber estado sola. La voz del anciano se endureció, hablando ahora en su idioma, pero Royce entendió el tono incluso sin las palabras culpa. Decepción control. Uno de los guerreros más jóvenes dio un paso adelante, su mano en el cuchillo de su cinturón. Ella me ha prometido a mí has desenredado esa promesa. La risa de cafu aguda y amarga, no he desenredado nada, te rechacé antes de te rechazaron, el rostro del guerrero se oscureció. No tienes derecho, tengo todo el derecho, ella replicó cambiando al inglés para que Royce pudiera seguir. Esta es mi vida, mi cuerpo. Mi elección y elijo hacer mi propio camino. El anciano levantó su mano. Silenciando al hombre más joven, luego volvió su atención completa a Royce. Serás compensado por tu asistencia. Aceptarás el pago y olvidarás que alguna vez la viste, no era una petición, era una orden envuelta en cortesía, Royce. Sintió que casi tensaba detrás de él, sintió el peso de lo que venía presionando sobre ambos, podía tomar el pago, podía dejarlos levársela, podía volver a su existencia segura y aislada donde nadie podría lastimarlo. Porque nadie podría alcanzarlo, pero cuando miro al anciano no vaya autoridad, vaya el mismo sistema que había intentado enjalar acá el mismo pensamiento que decía que las mujeres eran propiedad, que las elecciones podían hacerse por otros, que la libertad era algo para ser concedido en lugar de reclamado. Pensó en su esposa en como se reía en como lo había elegido libre y ferzmente, en como esa elección había sido lo mejor de su vida hasta que fue arrancada, y se dio cuenta de que dejar que casi la levaran de vuelta a una vida que no quería sería su propia clase de muerte. Ella se queda, dijo Royce en voz baja, el claro cuido en silencio, incluso los caballos parecían contener la respiración. Los ojos del anciano se estrecharon. No entiendes lo que estás diciendo, yo. Entiendo perfectamente. Royce cambió su peso, no levantó el rifle pero tampoco lo bajó. Ella está cenando, cuando esté lista tomará su propia decisión sobre a dónde va, pero no la entregaré como si fuera un caballo perdido. Devuelto a un establo. El guerrero al que se le había prometido casi lanzó hacia adelante. Te atreves, la mano del anciano salió disparada, agarró el brazo del hombre más joven, lo detuvo en seco. Sus ojos nunca se apartaron del rostro de Royce. Pelerías por ella si fuera necesario, porque no le debes nada, no nos debes nada a nosotros, Royce sintió la mano de caprisionar contra su espalda. Sintió que ella estaba con él, no detrás de él. Sintió la verdad que había estado evitando desde que escuchó su grito resonar en el cañón. Porque algunas cosas valen la pena pelear, dijo él, y ella es una de ellas. El anciano lo estudió por un largo momento, luego miró más allá de Royce a su hija. ¿Qué es esto lo que quieres? Ella se movió para pares junto a Royce, su hombro rezando el de él. She, entiendes lo que esto significa, no serás bienvenida en nuestro campamento, estarás separada de tu gente, lo entiendo, su voz era firme, yo elijo la separación sobre la sumisión. El rostro del anciano no mostró nada, pero algo cambió en sus ojos, dolor. Tal vez o respeto o ambos,
Entonces has hecho tu elección dijo, y tu cargarás. Con las consecuencias, si volvió para pero el guerrero que había rechazado no había terminado, su mano fu a su Cachillo lo saco libre, si yo no pudo tenerla nadie la tendrá, si movió rapido, pier. Royce fu más rapido, el rifle se levantó el martillo amartilandos en un movimiento suave, el sonido detuvo al guerrero a mitad de la zancada, no, dijo Royce suavemente, alejate. Durante un latido el mundo se balanceó al borde de la violencia, entonces el anciano habló bruscamente en su idioma. La mandíbula del guerrero se apretó, pero en fondo su cuchillo. Esto no ha terminado, dijo el guerrero en inglés rodo sus ojos. Ardiendo en Royce, she dijo que su voz fría y final, she ha terminado, los guerreros montaron sus caballos. El anciano se detuvo, miró a su hija una última vez, había algo en su expresión que parecía un adiós. Luego se alejaron cabalgando, el polvo trayéndolos haste que fueron solo formas en la distancia. Royce bajó el rifle, sintió que la adrenalina se drenaba de él, dejando sus manos temblando. Acababa de hacerse enemigo de una tribu entera. Había interpuesto su cuerpo entre una mujer y su pueblo, había tirado a la basura cada pizca de seguridad que había construido cuidadosamente, y no se arrepentia ni un solo segundo, casi volvió hacia él su rostro. Impenetrable no tenías que hacer eso, she, dijo él, tenía que hacerlo porque ella estaba tan cerca que podía ver motas doradas en sus ojos oscuros. Podía ver la pregunta bajo la pregunta, podía ver. Quello que realmente preguntaba era si esto era real o si solo había hecho una elección táctica en el calor del momento. Royce extendió la mano, le tomó la cara entre las suyas, por cuando me besaste. Dijo en voz baja, dejé de ser el hombre que quería estar solo, y no sé cómo volver atrás. La respiración de casi corto, su mano cubrió la suya, la sostuvo contra su mejilla, entonces no vuelvas atrás. Algo en su voz hizo que su corazón golpeara contra sus costillas. No era una petición, no era una esperanza, era una reclamación, una declaración, una línea trazada en el polvo que separaba el antes del después. Y de pie ali con el polvo de su tribu un suspendido en el aire. Con el peligro sentado en el horizonte como una tormenta, con todo en su vida repentinamente complicado y incierto. Royce se dio cuenta de que estaba exactamente donde debía estar. Pasaron 2 semanas como agua entre los dedos, rápido y imposible de retener. Las heridas de que sanaron en pálidas cicatrices que se desvanecieron con el tiempo. Su fuerza regresó en incrementos cada día acercándola más a la mujer que había casado sola y rehusado inclinarse. Pero algo más estaba sucediendo entre ellos que no tenía nada que ver con sanar, y todo que ver con la forma en que ella lo miraba al otro lado de la cabaña. La forma en que sus manos se demoraban cuando la ayudaba a levantarse, la forma en que el silencio entre ellos se sentía más pesado que las palabras. Royce le enseñó a manejar su rifle, le mostró cómo apuntar, cómo respirar, cómo apretar en lugar de jalar. El gatillo, de pie detrás de ella, su pecho contra su espalda, sus brazos guiando los suyos, sentía cada respiración que ella tomaba como si fuera la suya. Eres natural, dijo después de que ella dio en 3 blancos seguidos. Tuve buenos maestros, ella volvió la cabeza sus rostros a centímetros de distancia, pero ninguno de ellos se paró tan cerca. Su corazón martillo. Debería retroceder, debería poner distancia entre ellos, debería recordar que la proximidad engendraba complications que no estaba seguro de poder manejar. En cambio, se cuidó exactamente donde estaba. Por la noche se sentaban junto al fuego,
Y ella la cantaba historias sobre su infancia, sobre aprender a rastrear venados con su abuelo, sobre rehusarse. Usar los vestidos tradicionales que su madre hasha, sobre la primera vez que había derribado una presa sola y se sintió verdaderamente libre. Él escuchaba como si sus palabras fueran agua y él hubiera estado muriendo de vest. A veces ella le hasha preguntas sobre su hija. Sobre su esposa, sobre la vida que había perdido, y lentamente, dolorosamente, él le dijaba. Ver al hombre que había sido antes de que el dolor lo convirtiera en piedra. En la noche 14, ella despertó gritando, Royce estuvo al otro lado de la cabaña en segundos erdilindos junto a su cama, manos en sus hombros, y solo un sueño, estás a salvo, sus ojos estaban salvajes desenfocados, los lobos ellos estaban, lo sé, la atrajo contra su pecho sintió su temblar, si han ido, te lo prometo, ella se aferró a él los dedos. Clavandos en su camisa, su respiración legando en jadios entrecortados contra su culo, pero gradualmente su respiración se ralentizó, su agar se aflojó, y cuando finalmente se separó lo suficiente para mirarlo, algo había cambiado en su expresión. Quédate conmigo esta noche, susurró, solo duum a mi lado, no quiero estar sola, tu instinto le decía que esto era peligroso que compartir una cama, aunque fuera inocente, cruzaría una línea que no podría deshacer, pero mirando su rostro, viendo la vulnerabilidad que rara vez mostraba, no pudo negarse, se acostó. Junto a ella sobre las mantas manteniendo separación, ella se dio vuelta de costado mirándolo, en la tenue del fuego que se apagaba, sus rasgos eran suaves sin guardia. Gracias, dijo ella. En voz baja por todo, no tienes que agradecerme, si tengo que hacerlo, ella extendió la mano trazó la cicatriz sobre su sella nuevamente, el gesto haciéndose familiar entre ellos. Me diste algo que nunca tuve elección, él atrapó su mano, la sostuvo contra su rostro, tú me diste algo también, que una razón para dejar de esconderme, las palabras quedaron suspendidas entre ellos pesadas de significado, su pulgar rosa. Su pañuelo, su pulso se aceleró, el espacio entre ellos se sencha eléctrico cargado con todo lo que no habían. Dicho todo lo que habían estado cuidadosamente evitando hacer durante 2 semanas. Roy, susurró ella, y la forma en que dijo su nombre hizo que algo en su pecho se abriera de par en par. Él cerró la distancia entre ellos, la besó con todo lo que había estado reprimiendo, sus brazos rodaron su culo lo atrajo más cerca, las mantas entre ellos se volvieron insignificantes cuando sus cuerpos se presionaron, cuando su boca se abrió bajo la suya, cuando 3 años de soledad y 2 semanas de negación se quemaron en el calor de querer algo real. Cuando finalmente se separaron ambos respirando con dificultad, su frente descansó contra la de él, sus ojos estaban oscuros y intensos y absolutamente seguros. Ahora eres mío, dijo ella, las palabras a medio camino entre declaración y pregunta. Si quiere serlo, la frase se clavó en su pecho y se cuida. Ali, no una reclamación de propiedad, no una demanda, sino una verdad que ella lo ofrecia, la oportunidad de pertenecer a alguien. Nuevamente de ser elegido, de importar a otro ser humano de una manera que hiciera el aislamiento imposible, pensó en su esposa, en la forma en que ella lo había mirado el día de su boda, en el amor que había perdido y había jurado nunca arriscar. De nuevo, y se dio cuenta de que el dolor le había enseñado la lección equivocada. La lección no era nunca amar de nuevo, era que el amor, incluso cuando terminaba en pérdida, valía cada momento del riesgo. She, dijo, su voz aspera por la emoción.
Quiro ser tuyo, algo feroz y triunfante brillo en sus ojos. Entonces yo también soy tuya, sin dar marcha atrás. Sin dar marcha atrás, excepto él. Ella lo beso de nuevo más suave esta vez celando la promesa entre ellos. Luga. Si acomodo contra su pecho, sus brazos envolviéndola, su respiración uniformandos mientras el sueño la encontraba de nuevo. Pierre Royce. Si cuido despierto mirando al techo, sintiendo su latido contra sus costillas. Acababa de prompterse a una mujer. Que había sido exiliada de su pueblo, que tenía enemigos que la querían de vuelta o muerta, que había elegido la libertad sobre la seguridad. En cada momento, y lo haría de nuevo sin dudarlo. Afuera el viento se levantó levando sonidos desde el cañón en la distancia los coyotes se lamaban unos a otros, más cerca. Algo se movió a través de la maleza cerca del corral, haciendo crujir ramas y perturbando a sus caballos. Royce se tensó, escuchando con más atención. Podrían ser ciervos, podría no ser nada, pero algo en su instinto decía lo contrario. Cuidadosamente se extrayó del abrazo de Ka, agarró su rifle, se movió en silencio a la ventana. La luna estaba alta, proyectando luz plátida a través del claro, sus caballos se movían nerviosos en su corral, y al borde del límite de los árboles apenas visible una figura. Observaba la cabaña, el guerrero al que se le había prometido que estaba de pie perfectamente quieto, su rostro pintado con sombras y maldad no se movió no se acercó solo observó, era un mensaje una promesa una declaración de que el enfrentamiento de hace 2 semanas no había terminado nada, solo había pospuesto lo inevitable, el agar de Royce en el rifle se apretó. Podía disparar desde aquí, podría terminar la amenaza antes de que escalara, pero matar a un hombre a sangre fría, incluso a un enemigo, no era algo que pudiera hacer sin convertirse en alguien que no quería ser, así que en cambio se aseguró de que el guerrero lo viera, se aseguró de que el hombre entendiera que no estaba desprochada, que reclamar la costaría más de lo que él podría estar dispuesto. Pagar por un largo momento se miraron a través del claro. Luego el guerrero se fundió de vuelta en la oscuridad. Desaparecido tan silenciosamente como había aparecido, pero el mensaje era claro, esto no había terminado. Y cuando llegara a un punto crítico se derramaría sangre, Royce regresó a la cama. Se deslizó de nuevo junto a Ka, ella se agitó lo buscó en su sueño y él la atrajo cerca la protegió incluso en sueños mañana le diría lo que había visto, mañana se prepararían para lo que venía, esa noche solo la sostendría y fingiría que el mundo fuera de su cabaña no existía. La mañana ligó con esquerza en las ventanas y tensión en los hombros de Royce que no cedía, apenas había dormido. Escuchando sonidos que nunca llegaron, observando sombras que nunca se moveran, caía despertó para encontrarlo ya vestido, el rifle limpio y cargado, su rostro duro de una manera que no había visto desde el día que su tribu ligó. ¿Qué pasó?, preguntó. Sentándose, él estuvo aquí anoche, el guerrero, observando la cabaña, su expresión no cambió pero algo titilo en sus ojos, reconocimiento no sorpresa, ella sabía que esto llegaría eventualmente, que hizo nada. Solo observó, Royce se movió a la ventana, escaneó la línea de árboles, pero eso es peor que un ataque, significa que está planeando. Algo casi puso de pie se movió para parar a su lado, su mano encontró su brazo, él no se detendrá hasta obtener lo que quiere, que es ver muerta o devuelto a la tribu quiera prueba su punto, lo miro, pero no dejaré que tenga ninguna, Royce se volvió para mirarla. Completamente, esta no es tu lucha sola, lo sé, eso es lo que me asusta, ella tocó su rostro el gesto tierno. A pesar de la tensión en el aire,
Pudo acceptor consequências por mis elecciones, pero no pudo acceptar que tu pagues por ellas. Demasiado tarde, dijo él simplemente. Tomé mi decisión en el momento en que te bajé de esa mesa y decidí que importabas, antes de que ella pudiera responder, el sonido de caballos aproximándose corto la mañana, pero esta vez no eran 5. Ginetes eran 3 y no se detenían al borde del claro, cabalgaron directamente a la cabaña. Desmontando antes de que sus caballos se detuvieran por completo, el guerrero de hace 2 semanas iba al frente flanqueado por otros 2. Sus rostros estaban pintados, sus armas desenvainadas. Royce agarró su rifle y posicionó en la puerta. Calla. Se paró detrás de él pero no acobardada, nunca acobardada. Vinieron a hablar, Royce. Gritó manteniendo su tono neutral a pesar de su corazón acelerado. El guerrero escupió en la tierra. Se acabó hablar ct. Dio una oportunidad de devolver lo que robaste. No robé nada, ella no es propiedad, me fue promptada, la voz del guerrero temblaba con una rabia apenas contenida. Desenrast esa promesa, me desenrast a mí, ahora pagas. Uno de los otros guerreros dio un paso adelante, su arco tensado. El anciano dijo que podíamos manjar esto nosotros mismos, dijo que sí. Traemos prueba de justicia, él lo aceptaría. Justicia, la voz de acuerdo como una joya, esto no es saber. Justicia, esto es saber orgullo. No tienes voz aquí mujer, el guerrero gruñó, equivocado, que se movió para Paris. Junto a Royce su mentón elevado. Tengo todo el derecho de hablar sobre mi propia vida, y te digo ahora nunca seré tuya, ni por fuerza, ni por tradición, ni por ninguna pretensión que creas tener. Entonces eliges la muerte, las palabras quedaron suspendidas en el aire, finales y absolutas, el dedo de Royce se movió al gatillo. 3. Contra 2 pero él tenía la posición elevada y mejor cobertura, aun así alguien moriría hoy, quizás todos. Esperan una. Vos lamo desde la línea de árboles, todas las miradas se volvieron, el padre de ca, el anciano tribal. Emergió a caballo solo, su rostro era impenetrable mientras observaba la escena. Su hija de pie con el forastero guerreros con armas desenvainadas, segundos violentos de distancia. Esto termina ahora, dijo el anciano. Su voz levando autoridad absoluta. Padre que comenzó, él levantó su mano silenciándola, luego miró al guerrero. Tuviste tu oportunidad de desafiar a este hombre honorablemente. En cambio viniste en la noche como un ladrón. Este no es nuestro camino. El deshonro, no, la voz del anciano se volvió fría. Ella te rechazó antes de irse. Tu rehusaste aceptar su elección. S. Deshonra es tuya, no de ella. El rostro del guerrero se retorció de rabia. Te pondrías de su lado, me pongo del lado de la verdad. El anciano desmontó se movió para Paris entre los guerreros y la cabaña. Mi hija hizo su elección. Ella ha vivido con las consecuencias. Ahora tú debes vivir con las tuyas. No aceptaré, aceptarás o serás expulsado como ella lo fue. Los ojos del anciano eran duros como piedra. Nuestra gente no fueza a las mujeres a vinculos que rechazan. Esa es la ley. Respetala ovit, la tensión se estiró tan torrente que se sintió como si el aire mismo pudiera quebrarse. La mano del guerrero tembló en su cuchillo. Sus compañeros lo observaban esperando su decisión. Finalmente, con un esfuerzo visible, el guerrero enfundó su arma, pero sus ojos cuando encontraron a ca estaban llenos de veneno. Esto no ha terminado, dijo él. She replicó Kaya su voz firme. She ha terminado. Los guerreros montaron sus caballos se alejaron cabalgando sin otra palabra. Pero la amenaza quedó suspendida en el aire mucho después de que
Desapareceran, el enciano si volvió hacia su hija, la miro por un largo momento, luego asintió una vez un gesto que podría haber sido de aprobación o podría haber sido de despedida o podría haber sido ambas cosas. Has elegido un camino difícil, dij. En voz baja, elegí mi camino, eso es suficient, luego mir orois. Lo medio con ojos que habían visto décadas de hombres de elecciones de consecuencias. Entiendes lo que has asumido, entiendo que eleveo la pena, algo casi como una sonrisa toco el rostro del anciano. Entonces quizás sobrevivirás a lo que vine, monto su caballo pero antes de hablo una vez más, hay otros que no aceptarán la decisión del consejo. Hombres que ven esto como debilidad, deberían dejar este lugar, algún lugar donde no pueden encontrarlos. La mano de ca encontró la de Royce, lo consideramos, el anciano asintió luego se eligió cabalgando. Dejándolos solos en el claro, Royce sintió los dedos de ca apretar alrededor de los suyos, ella temblaba. No temido sino por el peso de todo lo que acababa de suceder, su padre había defendido su derecho a elegir. Pero al hacerlo también había dejado claro que la protección venía con una fecha de expiración. Deberíamos escucharlo, dijo Kaya en voz baja sobre urnos, Royce le atrajo cerca le envolvió en sus brazos, Es mi hogar, estas son mis tierras, he huido antes, no huiré de nuevo, incluso si. Quedar significa pelear, él pensó en su familia en como había estado lejos cuando más lo necesitaron. En 3 años de aislamiento construido sobre arrepentimiento. En la mujer en sus brazos que le había dado una razón para dejar de solo sobrevivir y empezar a vivir, especialmente si significa pelear, dijo él, porque ahora tengo algo por lo que vale la pena pelear. Kaya. Si separó lo suficiente para mirarlo, sus ojos brillaban con lágrimas no derramadas y una fiera determinación. Entonces pelimos. Juntos, excepto él, pero incluso al decirlo, incluso al sostenerla, los ojos de Royce escaneaban la línea de árboles. El guerrero se había ido, pero los hombres alimentados por la rabia y la humiliación no se rendían fácilmente. Esperaban, planeaban, atacaban. Cuando las defensas eran más bajas, y en algún lugar hay afuera en las sombras del cañón, Royce sabía que su enemigo estaba haciendo exactamente eso. La pregunta no era si volvería, la pregunta era cuando y si. Royce estaría listo cuando lo hiciera. 3 noches después luego el ataque, Royce despertó con el olor a humo, no el humo comodo de un fuego muriendo, sino el olor acre y punzante de madera quemada y aceite. Estuvo de pie instantáneamente. Rifle en mano sabiendo ya lo que encontraría antes de llegar a la ventana. El corral estaba en llamas, sus caballos relinchaban. Aterrorizados y atrapados y de pie al borde de la luz del fuego, visible y deliberado, el guerrero observaba con satisfacción talada en su rostro. Otros dos lo flanqueaban sus expresiones ansiosas de violencia, querían que él saliera. Querían que eligiera entre salvar sus caballos y defender su hogar, querían que estuviera dividido y vulnerable. Pero Royce había pasado 2 semanas preparándose para este momento exacto, dije. Él bruscamente y ella ya se estaba moviendo. Agarró el segundo rifle que él había preparado, se posicionó en la ventana trasera. Mientras él cubría el frente, lo habían practicado planeado para ello, sabían exactamente lo que venía después. Los caballos. Dijo ella dolor en su voz, lo sé, su mandíbula se apretó, pero si salimos. Hola, nos matarán a ambos, los caballos o nuestras vidas, esa es la elección que nos dan, entonces les damos una elección diferente.
Antes de que pudiera preguntar que quería decir, ca disparo no a los hombres, sino al mecanismo de cierre de la puerta del corral. La madera se estío, la puerta se abrió de golpe, sus caballos salvage de miedo salieron en estampida. Directamente hacia los tres guerreros, estalló el caos, los hombres se dispersaron gritando tratando de evitar ser pisotados, uno cayó atrapado bajo los cascos, el guerrero se lanzó detrás de un árbol. Y en ese momento de confusión Royce y casi moveron, salieron por lados opuestos. De la cabaña rifles levantados posicionándose para que los guerreros quedaran atrapados entre ellos, la luz del fuego convirtió todo en agudos contrastes de luz y sombra. El humo hacia lora los ojos pero la puntería de Royce era firme, sí. Acabo grito, veance ahora o no se vean en absoluto, el guerrero emergió. De detrás del árbol cuchillo en mano la rabia haciéndolo imprudente. ¿Crees que has ganado? ¿Crees que puedes mantenerla? Yo no la mantengo, dijo Royce. Ella se queda porque elige hacerlo, entonces elige la muerte. El guerrero se lanzó pero no hasha. Royce hasha moviéndose rápido, usando el humo como cobertura, cerrando la distancia. Antes de que ella pudiera apuntar, pero que no necesitaba apuntar, había cazado desde niña rastreando animales que se movían. Más rápido y de forma más impredecible que cualquier hombre. Ella dio un paso al costado, giró la culata del rifle. Conectó con su mandíbula con un crujido que resonó a través del claro. El guerrero cayó duro su cuchillo. Salió despedido y cuando miró hacia arriba, ambos rifles estaban apuntando a su rostro. Los otros dos guerreros habían huido diciendo a su compañero solo y derrotado en la tierra. Perdiste, dijo ca su voz fría y final, no porque él sea más fuerte que tú, no porque lo haya elegido a él sobre ti, perdiste porque nunca. Entendiste que nunca fui tuya para ganar. El rostro del guerrero se retorció con humillación y rabia, pero debajo de eso Royce veía algo más, reconocimiento, la comprensión de que esto realmente estaba terminado. Vite, dijo Royce y no vuelvas, por un momento pareció que el guerrero podría negarse, podría elegir la muerte sobre la vergüenza de la retirada, pero el instinto de supervivencia prevaleció, se arrastró hasta sus pies, tropezó hacia la línea de árboles, desapareció en la oscuridad, el fuego en ardía, pero el corral estaba mayormente intacto. Sus caballos se habían dispersado, pero regresarían por la mañana, y de pie. A su lado, rifles enlistos, estaba la mujer que había luchado junto a él como si lo hubieran hecho durante años en lugar de minutos. Royce bajó su arma, la miró, realmente la miró. Estaba de pie en la luz del fuego, su cabello salvage, su rostro manchado de humo, sus ojos feroces y vivos. Había enfrentado al hombre que había intentado reclamarla, se había defendido a sí misma y a él sin dudar, había demostrado que la libertad no era solo algo que quería, era algo por lo que podía luchar y ganar. Él abajó su rifle, se volvió hacia él. Sonrió a pesar de todo. Era tu plan, arriscar los caballos, la mejor mala opción que teníamos. Ella rió el sonido brillante y inesperado en la estela de la violencia. Luego se movió hacia él, envolvió sus brazos alrededor de su cuello, lo besó. Fuerte, alivio y adrenalina y triunfo todo mezclado en ese beso. Cuando se separaron, él presionó su frente contra la de ella, sabes que podrían volver, que vuelven, dijo ella, estamos listos y Mirandola. Royce lo creyó, creía que podían enfrentar lo que viniera, creía que juntos era más fuerte que solo, creía que los 3 años que había pasado escondidos de la vida habían sido necesarios para librarlo. Exactamente aquí, a este momento, a esta mujer que lo había salvado al dejar que él la salvara a ella.
6 Messi displays on. Estaban ali, la cabaña había crecido si había añadido una segunda habitación. Espacio para la vida que estaban construyendo juntos, sus caballos. Habían regresado unidos por dos más que había entrenado ella misma. El jardín que había plantado detrás de la cabaña crecía salvage y abundante, y cada mañana Royce despertaba con ella a su lado y recordaba lo que se sentía estar vivo. Escuchaban rumors ocasionalmente, tramperos que pasaban mencionaban que el guerrero había dejado el territorio que el padre de Ka había reconocido formalmente su elección, que la tribu ya no pronunciaba su nombre con vergüenza, sino con un respeto. A regañadientes, pero esas eran preocupaciones distantes. Su mundo se había convertido en esta cabaña estas tierras la vida que habían elegido construir donde nadie podía decirles quién ser o como amar. Una tarde, sentados junto al fuego que habían construido juntos casi recosto contra su hombro, ¿te arrepientes, preguntó, de renunciar a tu aislamiento, Royce la miró. A esta mujer que había irrumpido en su vida cubierta de sangre y rehusándose a quebrarse. Que lo había elegido tan ferozmente. Como él la había elegido a ella, que había convertido su cuidadosamente mantenida soledad en algo que se sentía como hogar. Todos los días, dijo él, ella se separó sorprendida luego via su sonrisa, me arrepiento. De cada día que desperdicié solo, continuó atrayendo la cerca, cuando podría haber estado buscandote, río. Lo beso suavemente, me encontraste de todos modos, no, dijo él, tú me encontraste a mí. Y te rehusaste a dejarme seguir perdido, el fuego crepido, la noche se asentó a su alrededor y en la quieta de su cabaña en la vida por la que habían peleado y ganado, Royce Barrett finalmente entendió lo que le había faltado durante 3 años. No seguridad, no paz, no aislamiento, solo alguien a quien valiera la pena volver a casa. Sí. Disfrutaste esta historia, haz clic en el video de tu pantalla ahora para ver otro relato inolvidable del Salvage East. Indemito donde el courage y el destino chocan de formas que nunca esperaste, no olvides suscribirte y considera un super chat. Para ayudarnos a seguir trayendo más historias como estas, tu apoyo significa todo para nosotros.